Page 360. As You Like It. Pre-reading. Summary of the story. Duke Frederick, a usurper, USURPER, has deposed and banished his elder brother, the lawful Duke. The banished Duke, driven from his dukedom, now lives in the forest of Arden with some of his faithful followers. But the banished Duke's daughter is allowed to remain at the court because she is closest companion to Celia, Celia, Frederick's only daughter. While the lawful Duke spends a careless life in the forest of Arden, the thought of her father's banishment and her dependence on Frederick make Rosalind, Rosalind, sad. However, Celia comforts and consoles Rosalind. Para. One day a messenger from the Duke invites Rosalind and Celia to see a wrestling match. Thinking that it would divert Rosalind, Celia agrees and both Rosalind and Celia come to the wrestling arena. They find that it is a match between the skilled court wrestler and an inexperienced young man. So, all beholders think the match is likely to be a tragic one, since the young wrestler would certainly be killed. The Duke asks Rosalind and Celia to prevent the young man from wrestling. But the young man refuses their request in order to distinguish himself in front of the fair ladies. In the match, encouraged by the kindness of the fair and noble ladies, the young wrestler wins. The Duke's pleasure at the courage and skill of the young wrestler changes into displeasure when the identity of the young wrestler is revealed. But Rosalind instantly falls in love with the young wrestler, Orlando, Orlando, who is a son of her father's friend, Roland D. Boyce. She gives him her chain as a memento. Para. Orlando's win and people's praise for Rosalind's virtues make Duke Frederick suddenly become so angry with Rosalind that he banishes her from the court. Celia and Rosalind decide to run away to the forest of Arden. To avoid danger, the two women disguise themselves. Rosalind as a country boy named Ganymede, Ganymede, and Celia as his sister, Aliena, Aliena. In the forest of Arden, they buy a cottage from a shepherd and lead a new way of life. Para. Orlando too comes to the forest of Arden. When his father died, he had left Orlando in the care of Oliver, his eldest son. But Oliver neglected Orlando's education and upbringing. Oliver plans to kill Orlando. After Orlando learns from their old servant Adam of Oliver's plan, he and Adam flee to the forest of Arden. With hunger, Adam becomes so weak that he cannot move. Leaving Adam under the shelter of some pleasant trees, Orlando arrives at the lawful Duke's camp and demands food for Adam and himself. The Duke shares his food willingly, and Orlando and Adam join the Duke.
Orlando's identity is revealed and the Duke takes them under his wing. Unable to target Rosalind, Orlando hangs poems on trees in her praise. Ganymede, Rosalind in disguise, finds the verses and promises to help Orlando get over his love sickness. Orlando, as prescribed by Ganymede, agrees to pretend that Ganymede is his Rosalind and to visit her every day. One morning, when Orlando is going to visit Ganymede, he saves a man from the danger of a venomous snake and a furious lioness. But he himself gets terribly wounded as the lioness has torn one of his arms with her sharp claws. The man whom Orlando saves at the risk of his own life is his cruel brother, Oliver, who treated Orlando cruelly. Oliver repents of his unworthy conduct and begs his brother's pardon. Orlando readily forgives Oliver and sends him to Ganymede's cottage to tell him and Helena what has happened to him. Oliver goes to the cottage and explains how Orlando saved his life and how he himself was wounded. On hearing this, Rosalind Ganymede faints. But Oliver and Helena instantly fall in love with each other. Returning to his brother, Oliver gives an account of everything that happened in the cottage. Page 361. Orlando agrees to arrange for the wedding of Oliver and Helena. Ganymede also promises to make Rosalind appear in her own person if Orlando really loves her. The lawful Duke also gives his consent. Para. As agreed, everyone meets at the Duke's camp the following day. The Duke promises that if Ganymede can produce his daughter, he will allow Orlando to marry her. Rosalind and Celia leave the camp and return without their disguises. Rosalind begs her father's blessing. Orlando and Rosalind, Oliver and Celia get married at the same time. While all are enjoying the double wedding, the festivities are interrupted by the news that Duke Frederick has given up worldly pleasures and returned the dukedom to the lawful Duke. The joyful news heightens the rejoicing. The Duke has now an opportunity to reward his true friends who had patiently shared his adverse fortune. His followers are very pleased at the return of peace and prosperity in the palace of their lawful Duke. গল্পটি সারসংক্ষেপ। ডিউক ফ্রেডেরিক একজন জবরদখলকারী তাঁর বড় ভাই বৈধ ডিউককে গদিচ্যুত করেন এবং নির্বাসিত করেন। নির্বাসিত ডিউক তাঁর রাজত্ব থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাঁর কিছু বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে আর্ডেনের জঙ্গলে বাস করতে থাকেন। কিন্তু নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে রোজলিন্ড ফ্রেডরিকের একমাত্র মেয়ে সিলিয়ার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ায় তাকে রাজপ্রাসাদে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। যখন বৈধ ডিউক আর্ডেনের জঙ্গলে এক উদ্বেগহীন জীবন কাটাতে থাকেন, তখন রোজলিন্ডকে তার বাবার নির্বাসনের কথা এবং ফ্রেডরিকের ওপর তার নির্ভরতার ভাবনা বিষণ্ণ করে তোলে। যাই হোক, সিলিয়া রোজলিন্ডকে আশ্বস্ত করে এবং সান্ত্বনা দেয়। প্যারা। একদিন ডিউকের এক দূত রোজলিন্ড ও সিলিয়াকে মল্লযুদ্ধ দেখার আমন্ত্রণ জানায়। এই মল্লযুদ্ধ রোজলিন্ডকে আনন্দ দেবে ভেবে
সিলিয়া এতে রাজি হয় এবং রোজলিন্ড ও সিলিয়া মল্লযুদ্ধ দেখার জন্য মল্লভূমিতে উপস্থিত হয়। তারা দেখে যে যুদ্ধটা একজন দক্ষ মল্লযোদ্ধার সঙ্গে এক অনভিজ্ঞ যুবকের। দর্শকেরা ভাবে যে এর পরিণতি এক করুণ দৃশ্যে পরিণত হবে, কারণ এই যুদ্ধে যুবকটির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ডিউক রোজলিন্ড ও সিলিয়াকে ওই যুবকটিকে মল্লযুদ্ধ থেকে নিরস্ত করতে বলে, কিন্তু যুবকটি তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে সুন্দরী রমণীদের সামনে নিজেকে আলাদা প্রতিপন্ন করার জন্য। এই যুদ্ধে সুন্দরী ও অভিজাত মহিলাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবক মল্লযোদ্ধা জয়লাভ করে। যুবক মল্লযোদ্ধার সাহস ও দক্ষতার জন্য ডিউকের যে আনন্দ তা নিরানন্দে পরিণত হয় যুবকটির পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার পর। কিন্তু রোজলিন সঙ্গে সঙ্গে যুব মল্লযোদ্ধা অর্ল্যান্ডোর, যে তার বাবার বন্ধু রোল্যান্ড ডি বয়েজের ছেলে, তার প্রেমে পড়ে। সে স্মারক হিসেবে তার গলার হার অর্ল্যান্ডোকে দেয়। অর্ল্যান্ডোর বিজয় লাভ এবং লোকজনের মুখে রোজালিন্ডের গুণের প্রশংসা শুনে ডিউক ফ্রেডেরিক রোজালিন্ডের ওপর এতটাই ক্রুদ্ধ হন যে রোজালিন্ডকে তার রাজসভা থেকে নির্বাসিত করেন। সিলিয়া ও রোজলিন আর্ডেনের জঙ্গলে পালিয়ে যাবে স্থির করে। বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে দুই রমণী ছদ্মবেশ ধারণ করে। রোজালিন্ড হয় গ্রাম্য ছেলে গ্যানিমিড এবং সিলিয়া তার বোন এলিয়েনা। আর্ডেনের জঙ্গলে তারা এক মেষপালকের কাছ থেকে এক কুটির কেনে এবং নতুনভাবে জীবনযাপন করতে থাকে। প্যারা। অর্ল্যান্ডো আর্ডেনের জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। যখন তার বাবা মারা যান, তিনি তার বড় ছেলে অলিভারের তত্ত্বাবধানে অর্ল্যান্ডোকে রেখে যান। কিন্তু অলিভার অর্ল্যান্ডোর লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষাকে অবহেলা করে। কিন্তু অলিভার অর্ল্যান্ডোর লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষাকে অবহেলা করে। অলিভার অর্ল্যান্ডোকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে। তাদের পুরনো ভৃত্য অ্যাডামের কাছ থেকে অলিভারের পরিকল্পনার কথা জানার পর অর্ল্যান্ডো ও অ্যাডাম আর্ডেনের জঙ্গলে পালিয়ে যায়। অ্যাডাম খিদের চোটে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে সে চলাফেরাও করতে পারে না। গাছের মনোরম ছায়ায় অ্যাডামকে বসিয়ে রেখে অর্ল্যান্ডো বৈধ ডিউকের তাঁবুতে পৌঁছয় এবং তার ও অ্যাডামের জন্য খাবারের দাবি করে। ডিউক স্বেচ্ছায় খাবারের ভাগ দেন এবং অর্ল্যান্ডো ও অ্যাডাম ডিউকের সঙ্গে যোগ দেয়। অর্ল্যান্ডোর পরিচয় প্রকাশ পায় এবং ডিউক তাদের নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে দেন। প্যারা। রোজলিনকে ভুলতে না পেরে অর্ল্যান্ডো আর্ডেনের জঙ্গলের গাছে গাছে তার প্রশংসা করে কবিতা লেখে। গ্যানিমেড ছদ্মবেশী রোজলিন কবিতাগুলি দেখে এবং অর্ল্যান্ডোকে প্রণয়পীড়িত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। অর্ল্যান্ডো রোজলিন্ডের কথা মতো গ্যানিমেডকে রোজলিন্ড বলে ভাবতে এবং তার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করতে রাজি হয়। একদিন সকালে যখন অর্ল্যান্ডো গ্যানিমিডের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, তখন এক ব্যক্তিকে সে বিষধর সাপ ও হিংস্র সিংহীর হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু সিংহী তার একটি বাহু তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে ছিন্ন করে দেওয়ায় সে নিজে ভীষণভাবে আহত হয়। যে ব্যক্তিকে অর্ল্যান্ডো তার জীবন বাজি রেখে রক্ষা করে সে হচ্ছে তার সেই নিষ্ঠুর ভাই অলিভার, যে অর্ল্যান্ডোর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। অলিভার তার খারাপ আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ভাইয়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। অর্ল্যান্ডো সঙ্গে সঙ্গে অলিভারকে ক্ষমা করে এবং অলিভারকে তখনই গ্যানিমিডের কুঠিরে পাঠায় তার কি হয়েছে সেটা তাকে ও এলিয়ানাকে জানানোর জন্য। অলিভার তাদের কুঠিরে যায় এবং অর্ল্যান্ডো কিভাবে তাকে রক্ষা করে ও নিজে আহত হয় তা জানায়। এইসব শুনে রোজলিন গ্যানিমিড অজ্ঞান হয়ে যায়, কিন্তু অলিভার ও এলিয়ানা সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়। ভাইয়ের কাছে ফিরে অলিভার কুটিরে যা যা ঘটেছে সব বর্ণনা করে। অর্ল্যান্ডো অলিভার ও এলিয়ানার বিয়ের ব্যবস্থা করতে রাজি হয়। গ্যানিমিড প্রতিশ্রুতি দেয় যে যদি অর্ল্যান্ডো রোজলিনকে সত্যিই ভালোবাসে, সে রোজলিনকে নিজ রূপে তার সামনে উপস্থিত করবে। বৈধ ডিউকও এতে সম্মতি জানায়।
প্যারা যেমনটি ঠিক হয়েছিল পরের দিন সকালে সকলে ডিউকের তাঁবুতে উপস্থিত হয়। ডিউক প্রতিশ্রুতি দেন যে যদি গ্যানিমির তার মেয়েকে নিয়ে আসতে পারে তিনি ওল্যান্ডোকে রোজালিন্ডকে বিয়ে করার অনুমতি দেবেন। রোজালিন্ড এবং সিলিয়া তাঁবু ছাড়ে এবং ছদ্মবেশ ছেড়ে ফিরে আসে। পেজ 362। রোজালিন্ড তার বাবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। অর্ল্যান্ডো এবং রোজালিন্ড ও অলিভার ও সিলিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যখন সকলে জোড়া বিয়ে উপভোগ করছে সেই সময় উৎসবে একটু ছেদ পড়ে এই সংবাদে যে ডিউক ফ্রেডরিক জাগতিক সুখ সমৃদ্ধি ত্যাগ করেছেন এবং বৈধ ডিউককে রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই সুসংবাদ আনন্দ উৎসবের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ডিউকের কাছে সুযোগ আসে যে সমস্ত বন্ধুরা তাঁর দুঃসময় ধৈর্য সহকারে তাঁর পাশে ছিল তাদের পুরস্কার করার। বৈধ ডিউকের রাজপ্রাসাদে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসায় তাঁর অনুগামীরা খুশি হয়। D1. The story begins at a time ... to fight an inexperienced young man. Word notes and annotations. Province, small state, ছোট রাজ্য বা প্রদেশ. Duke, independent male ruler of a small state. স্বাধীন ছোট রাষ্ট্রের পুরুষ শাসক. Dukedom, a small state ruled by a duke. ডিউকের শাসনাধীন একটি ছোট রাজ্য. Usurper, one who takes possession of by force without right. বিনা অধিকারে বলপূর্বক দখল করে যে. Duke Frederick is the usurper here. Duke Frederick এখানে জবরদখলকারী. Deposed, removed from office, পদচ্যুত বা গদিচ্যুত করেছিল. Frederick deposed his elder brother. Frederick তার বড় ভাইকে গদিচ্যুত করেছিলেন. Banish, to drive away as a punishment, নির্বাসিত করা. The lawful duke was banished from his dukedom by Frederick. আইনসম্মত ডিউক তার শাসনাধীন ছোট রাজ্য থেকে ফ্রেডরিকের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিলেন। Retire, to withdraw, অপসৃত হওয়া, অবসর গ্রহণ করা. Forest of Arden, an imaginary place in France. It has a shady, dark landscape, and the hours are not measured by clock here, and there is no place for hard labor. It is the main backdrop of the story. ফ্রান্সের একটি কাল্পনিক স্থান। এর ছায়াচ্ছন্ন ভূপ্রান্তে সময় ঘড়ির দ্বারা নির্ধারিত হয় না এবং সেখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না। এটাই গল্পের প্রধান প্রেক্ষাপট। Accustomed, ACCUSTOMED, habituated, অভ্যস্ত হয়েছিল. Relaxing, restful, reposeful, প্রশান্তিপূর্ণ, শান্তিময়, স্নিগ্ধ. Robin Hood of England. Robin Hood in the olden days was believed to have lived in a forest of England and helped the poor. The banished duke passed his days freely like Robin Hood in days gone by. রবিন হুড পুরাতন দিনে ইংল্যান্ডের কোনো বনে বাস করতেন বলে মনে করা হয়। তিনি গরিবদের সাহায্য করতেন। নির্বাসিত ডিউক তার দিনগুলি রবিন হুডের মতন সুখে অতিবাহিত করতেন। Leisure, LEISURE, spare time. Freedom from an occupation, অবকাশ, কোনো কাজ থেকে অবসর. Chilling, CHILLING, extremely freezing, প্রবল ঠান্ডা, কাঁপুনি ধরানো, কনকনে. Counselors, one who gives advice, মন্ত্রণাদাতা বা পরামর্শদাতা. Ingratitude, ungratefulness, lack of gratitude, অকৃতজ্ঞতা. Ingratitude of Frederick and Oliver lead to the sufferings of the Duke, Rosalind and Orlando. ফ্রেডরিক এবং অলিভারের অকৃতজ্ঞতা ডিউক, রোজালিন্ড ও ওর্ল্যান্ডোকে কষ্টের পথে ঠেলে দিয়েছিল। Adversities, difficult or unpleasant situations, hardship, প্রতিকূলতা, কঠিন পরিস্থিতি, দুর্ভাগ্য. Sweet are the uses of adversity. The Duke says that unpleasant situations have some good effects. ডিউক বলছেন যে প্রতিকূলতারও কিছু ভালো ফল আছে।
poisonous, that destroys life or injures health, বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক. Found tongues in trees, Toungues, in trees dash, good in everything. টাং বানান মনে হয় এখানে ভুল হয়েছে, Tongue. The trees talk to us, the streams unroll books for us, and stones preach us sermons. বৃক্ষ আমাদের সঙ্গে কথা বলে, ঝর্ণা আমাদের সামনে বই খুলে ধরে ও পাথরের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার হয়. Discord, disagreement, strife, অমিল, বৈসাদৃশ্য. Tragedy, a drama ending in sorrow, a sorrowful episode. বিয়োগান্ত নাটক, বিয়োগান্ত ঘটনা. According to Aristotle, a tragedy has a beginning, middle and end, and we feel pity and terror in the end. অ্যারিস্টটলের মতে বিয়োগান্ত নাটকের শুরু, মধ্য এবং নাটকের শেষে আমরা সহানুভূতি ও ভয় অনুভব করি. Inexperienced, want of experience. ছাপার ভুল আছে. অভিজ্ঞতার অভাব, অনভিজ্ঞ. Critical comment, Duke Frederick has banished the lawful Duke. He is now in the forest of Arden with his faithful followers. His daughter Rosalind is still living in the palace with Duke Frederick's daughter Celia. They are bosom, BOSOM, friends. They decide to attend a wrestling match in court. This forms the exposition of the story. বৈধ ডিউককে ডিউক ফ্রেডরিককে নির্বাসিত করেছে. তিনি এখন আর্ডেনের বনে তার বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে রয়েছেন, পেজ 363. তার মেয়ে রসলিন্ড এখনও ডিউক ফ্রেডরিকের মেয়ে সিলিয়ার সঙ্গে রাজপ্রাসাদেই বাস করছে. তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু. তারা ঠিক করে রাজসভায় মল্লযুদ্ধ দেখতে যাবে. এটি কাহিনীর প্রস্তাবনা অংশ তৈরি করে. বঙ্গানুবাদ. এই গল্প এমন এক সময় শুরু হচ্ছে যখন ফ্রান্স কতগুলি রাজ্যে বা জমিদারিতে বিভক্ত ছিল. এরকমই এক রাজ্যে এক দখলদার সেখানকার বৈধ ডিউককে সিংহাসনচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠান. এই বৈধ ডিউক ছিলেন দখলদারের বড় ভাই. ছোট ভাইয়ের দ্বারা নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ওই ডিউক তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে আর্ডেনের বনে আশ্রয় নেন. খুব শীঘ্রই এই সমস্ত লোকজন বনের সহজ সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন. রাজসভার জীবনের থেকে এখানকার জীবনকে তাঁদের বেশি আরামদায়ক মনে হলো. তাঁরা যেন ইংল্যান্ডের রবিনহুডের জীবন কাটাতে লাগলেন. অনেক সম্ভ্রান্ত যুবক এই বনে এসে তাঁদের অবসর যাপন করলেন, স্বর্ণযুগে ঠিক যেমনটি তারা করত. গ্রীষ্মে তারা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিত আর বনের হরিণের প্রাণচঞ্চল খেলা দেখত. এই সমস্ত হরিণদের নিজেদের খাদ্যের জন্য মেরে ফেলতে হতো, এই জন্য তারা দুঃখ পেত. শীতকালে যখন হিমেল হাওয়া বইত, ডিউক ঠান্ডায় কষ্ট পেতেন. তবুও তিনি বলতেন, কোট, এই যে হিমেল হাওয়া আমার শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, এরাই হলো প্রকৃত পরামর্শদাতা. এরা স্তাবকতা করে না, বরং এরা সঠিকভাবে আমার অবস্থাকে তুলে ধরে. শীতের তীক্ষ্ণ কামড় বসালেও এদের দাঁতে নির্দয়তা বা অকৃতজ্ঞতার কোনো প্রকাশ নেই. দাঁড়িয়ে আনকোট. তিনি মন্তব্য করেন যে মানুষ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু এই দুরবস্থারও কিছু উপযোগিতা আছে. ঠিক যেমন বিষাক্ত ব্যাঙের মাথা থেকেও প্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করা যায়, তেমনি ডিউক প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নেন. তিনি লক্ষ্য করেন গাছেদের কণ্ঠস্বর আছে, চলমান নদীতেও আছে জ্ঞানের উৎস, পাথরের বুকে উপদেশ আছে এবং সব কিছুর মধ্যেই আছে শুভ শক্তি.
নির্বাসিত ডিউকের রোজলিন নামে একটি মাত্র মেয়ে ছিল। তার বাবার মতো তাকেও রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে বর্তমান ডিউকের মেয়ে সিলিয়ার সাথী হিসেবে রাজপ্রাসাদে থেকে গিয়েছিল। ডিউক ও তার ভাই এর বিবাদ এই দুই বোনের বন্ধুত্বকে নষ্ট করেনি। যখন রোজলিন তার বাবার কথা চিন্তা করে কষ্ট পেত, সিলিয়া তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। একদিন সিলিয়া রোজলিন্ডের সঙ্গে প্রতিদিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে কিছু কথাবার্তা বলছিল। তখনই এক দূত বার্তা বয়ে নিয়ে এলো যে একটি মল্লযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছে করলে তারাও এই মল্লযুদ্ধ দেখতে যেতে পারে। এটা রোজলিনকে আনন্দ দেবে ভেবে সিলিয়া মল্লযুদ্ধ দেখতে যেতে চাইল। সেখানে মল্লযুদ্ধ রাজপুত্রদের প্রিয় খেলা ছিল, সেই জন্য সম্ভ্রান্ত নারীরা ও রাজকন্যারা এই মল্লযুদ্ধ উপভোগ করতেন। কিন্তু এখানে তারা এক মারাত্মক করুণ পরিণতির আশঙ্কা করলেন, কেননা এই যুদ্ধ একজন পাকা মল্লযোদ্ধার মুখোমুখি হচ্ছে এক অনভিজ্ঞ যুবক। কেননা এই যুদ্ধে একজন পাকা মল্লযোদ্ধার মুখোমুখি হচ্ছে এক অনভিজ্ঞ যুবক। Question and answers MCQ type Mark 1. 1. France was divided into provinces known as. Answer A. Dukedoms. B. 2. The word usurper means. B. One who unlawfully takes somebody's power and position. 3. In As You Like It, the word usurper can be applied to. A. Frederick. 4. In As You Like It, the lawful duke was. C. Ferdinand. Beg your pardon. C. Banished. আবার পড়ছি 4. In As You Like It, the lawful duke was. Answer B. Oliver. 4. Answer C. Banished. 5. Driven from his dukedom, the lawful duke went to A. The forest of Arden. 6. Driven from his dukedom, the lawful duke was accompanied by. Answer B. A few faithful followers. 7. In the forest of Arden, the duke and his companions lived like. Answer Robin Hood. C. Robin Hood. 8. In summer, the lawful duke and his companions. Answer 7. C. No, this is 8. Answer C. Both A and B. A lay under the fine shade of the large forest tree. B would mark the playful sports of the wild deer. 9. According to the lawful duke, the chilling winds are. C. True counselors. 10. In exile, the duke found sweet uses of. C. Adversity. 11. For the duke, everything in the forest of Arden had. 11. Answer A. A moralizing effect. 12. The daughter of the banished duke was. D. Rosalind. Annual exam 2014, Jodhpur Park Boys School. 13. When the lawful duke was banished, his daughter.
B. Remained in court. 14. Frederick retained Rosalind in his court. 14. Answer C. As a companion for his own daughter Celia. 15. Celia and Rosalind were. Answer C. Cousins. COUSINS, Ugly Collegiate School. 16. The thought of her father's banishment made Rosalind A. melancholy. 17. Celia's whole care was to console and comfort A. Rosalind. 18. The niece of the usurper Duke was B. Rosalind. 19. When the Duke and his followers killed the forest deer, they felt 19. B. Happy. 20. The banished Duke had C. A daughter. 21. The daughter of the usurper was C. Celia. পানিপারুল মুক্তেশ্বর হাই স্কুল। এর আগেটা ছিল গয়েশপুর নেতাজি বিদ্যা মন্দির for girls. 21. The daughter of the usurper was C. Celia. 22. The sharp teeth of the cold wind in winter. It's nothing according to the Duke Senior compared to man's. 22. Answer C. Unkindness and ingratitude. Annual exam 2016. 23. Celia and Rosalind found that the wrestling match was likely to be tragic because it was a match between a skilled wrestler and a very inexperienced young man. 23A. 24. The Duke thought Celia and Rosalind would take A. Much delight in their wrestling match. 25. Frederick's brother was A. The lawful Duke. 26. The Duke reigned in D. France. 27. Arden was D. Pastoral in beauty. 28. Robin Hood was A. of England. 29. Frederick was A. a usurper. 30. The forest of Arden symbolizes 30B. Pastoral innocence. 31. Rosalind was retained in the court because she was. Answer 31B. A companion to Celia. 32. The Duke and his followers were happy in the forest of Arden because 32C. There were no intrigues. Next, analytical and descriptive type questions.